ఆఫ్టర్ రెటినల్ సర్జరీ రికవరీ పీరియడ్లో ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? రెటినల్ సర్జరీస్ అన్నవి 2-3 టైప్స్ అన్న 4 టైప్స్ నేను చెప్పానంటే ఇట్ విల్ కవర్ ఆల్ ది రెటినల్ ఓకే సర్జరీస్. సార్. ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో రొటీన్ రెటినల్ చెకప్ చేసుకోవాలి? They feel that the child is not seeing properly or straight, then again they need to get eye examination done. విట్రియస్ ఫ్లోటర్స్ అండ్ ఫ్లాషెస్ అంటే ఏంటి సార్? హూ ఆర్ మోస్ట్ లైక్లీ టు గెట్ ఇట్? Person will be seeing vitreous, some ring kind of thing floating in front of his eyes. People have a myth of బ్రౌన్ రైస్ ఇస్ brown హెల్తీ. rice is healthy. For sugar diabetic patients it is a myth. Today we have Dr. Ajit Babu Majji garu, lead consultant retinal diseases, Yashoda Hospitals, High Tech City. Let's welcome him. Hello sir. Thank you, Manasa. Hello sir. How are you? I am fine, great, doing great. OCT, FA లాంటి డయాగ్నోస్టిక్ అడ్వాన్స్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ వచ్చాయి కదా, సో అవి ఎట్లా హెల్ప్ అవుతాయి రెటినల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా డయాగ్నోస్ చేయడానికి? యా, మనకేంటంటే రెటినా డయాగ్నోస్టిక్స్ అనేవి చాలా ఇంట్రడక్షన్స్ జరిగాయి. దానిలోనూ మనకి ఓసిటీ యాంజియోగ్రఫీ, ఎఫ్ఎఫ్ఏ యాక్చువల్లీ పాతదే. ఓకే. OCT angiography is the new this thing. Means we can see the retinal blood vessels through OCT angiography. తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ బయోమైక్రోస్కోపీ, UBM అంటాం. UBM అన్నది మైక్రో, ఇది యాంటీ పార్ట్ ఆఫ్ ది రెటినాకి సిలియరీ బాడీ అంటాము. ఆ ఏరియాస్ చూడడానికి పనికొస్తుంది. సరేనా? అది కాకుండా మనకి విజువల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. విజువల్ ఫీల్డ్స్ కూడా మనకి ఎసెన్షియల్. తర్వాత అడాప్టివ్ ఆప్టిక్స్ అన్నది ఇప్పుడు అంటే అంత వైడ్గా అవైలబుల్ లేకపోయినా కూడాను అది కూడాను డయాగ్నోస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్. సో వీటన్నిటిలో ఏంటంటే మనకి రెటినాని మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ బై సెక్షన్స్ వీ కెన్ ఇవాల్యుయేట్. సో పెథాలజీ ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఎంతవరకు ఉంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషనా, లేకపోతే ట్రాక్షనా, లేకపోతే డీజనరేటివా, అవన్నీ కూడాను తెలుసుకోవడానికి మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. హౌవర్ నేను ఒక్కటే చెప్తాను, ఎప్పుడు కూడా అందరికీ చెప్తాను ఇది, అంటే మా స్టూడెంట్ లెవెల్స్ అంటే నేను ఎక్కువ టీచింగ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు వాళ్ళందరికీ చెప్తాను, క్లినిక్లో ఫస్ట్ మీరు యూ షుడ్ మేక్ one diagnosis and what is the alternative for that. And diagnosis చేశాక డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికే మీరు ఇవి ఉపయోగించండి. ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది టెండెన్సీ ఉండిపోయింది, ఫస్ట్ ముందు ఆర్డర్ ఇస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్స్, తర్వాత ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఇదని అది కరెక్ట్ మెథడ్ కాదు. యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ ఇన్ ది క్లినిక్ కమ్ టు ఎన్ ప్రీ ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్, దెన్ యూ యూజ్ ది ఇన్వెస్టిగేటివ్ టూల్స్ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్ ది డయాగ్నోసిస్. దట్ విల్ ఆల్వేస్ బి బెటర్. సో అది మనకేంటంటే పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీ కూడాను, మనం కూడాను మన ఎక్విప్మెంట్ ఎప్పుడు కూడాను మెయింటైన్ అవుతుంది. వాట్ ప్రికాషన్స్ డూ అ పేషెంట్ నీడ్ టు టేక్ సార్ ఆఫ్టర్ రికవరీ, లైక్ ఆఫ్టర్ రెటినల్ సర్జరీ రికవరీ పీరియడ్లో ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? రెటినల్ సర్జరీస్ అన్నవి 2-3 టైప్స్ అమ్మా. 4 టైప్స్ నేను చెప్పానంటే ఇట్ విల్ కవర్ ఆల్ ది రెటినల్ సర్జరీస్. సో వన్ ఈజ్ విట్రెక్టమీ అంటాము. విట్రెక్టమీ అంటే దానికి అడిషనల్గా ఏమీ లేకుండా ఒక 3 పోర్ట్స్ తయారు చేసి దాంతో విట్రెస్ అన్నది తీసి లోపల మెంబ్రెయిన్స్ అవన్నీ మనం చేస్తాము. దాన్ని సింపుల్ విట్రెక్టమీ ఆర్ విట్రెక్టమీ ప్లస్ MIVS అంటాం. ఇది కాకుండా దానికి కొంత సపోర్ట్ రెటినాకి ఇవ్వడం కోసం బెల్ట్ పెడితే బెల్ట్ బకల్ ప్లస్ విట్రెక్టమీ అనేసి మనం దానికి గ్యాస్ ఆర్ ఆయిల్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సరేనా? ఇది కాకుండా స్క్లెరల్ బకల్ అన్నది ఇంకో ప్రొసీజర్. ఇవే మేజర్ ప్రొసీజర్స్. ఇవి కాకుండా సిలికాన్ ఆయిల్ రిమూవల్, లేకపోతే ఎపిరెటినల్ మెంబ్రెయిన్ రిమూవల్, ILM పీలింగ్, ఇవన్నీ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అనమాట. సో ఇవి జరిగేటప్పుడు మనకి ఏ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి? జనరల్ ప్రికాషన్స్ ఆర్ లైక్ మెడిసిన్స్ కానీ వీ యూజ్ వెరీ మినిమల్ మెడిసిన్స్. టాబ్లెట్స్ అంతా ఉండవు మాకు, ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్ తప్పిస్తే ఎక్కువ టాబ్లెట్స్ ఉండవు. పెయిన్ కిల్లర్ తర్వాత యాంటీబయాటిక్ అన్నది ఎప్పుడూ అవసరమైతే కానీ మేము వాడం.
సరేనా? పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా ఐ డ్రాప్స్ మాత్రమే వాడతాము. ఐ డ్రాప్స్లో మనకేంటంటే స్టీరాయిడ్ డ్రాప్, యాంటీబయాటిక్ డ్రాప్, డైలటేషన్ అంటే కంటిపాపు ఇచ్చుకోవడానికి ఒక డ్రాప్. ఈ 3 డ్రాప్సే మెయిన్ ఉంటాయి. ఏమైనా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం మరొకటి, అంటే ఇంట్రాకులర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, అది కంట్రోల్ చేయడానికి మరొక మెడికేషన్. సో 4 మెడికేషన్స్ అయిపోయి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే పేషెంట్ ఎలా ఉండాలి. కొన్ని పొజిషన్స్ నేను చెప్పాను కదా, మ్యాక్యులర్ హోల్ సర్జరీ ఏమని చెప్పాను, ఒక 3 days మనం బోర్లా పడుకోవాల్సి ఉంటుంది. పొజిషనింగ్ ఏమైనా అవసరం ఉందా? సో కొన్ని కండిషన్స్కి ఒక్కొక్క పొజిషన్ ఉంటుంది. సో అది డాక్టర్ గారు చూసుకొని ఎవరు సర్జరీ చేస్తారో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. మ్యాక్యులర్ హోల్ పొజిషనింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ సర్జరీస్లో పొజిషనింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. పోతే విట్రెస్ హెమరేజ్ కానీ, డయాబెటిక్ రెటినోపతి కానీ, లేకపోతే ఈ ఎపిరెటినల్ మెంబ్రేన్ కానీ, ఇటువంటి వాటిల్లో పెద్దగా పొజిషనింగ్ అవసరం ఉండదు. సరేనా? ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండాను ఇంకా పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా లాంగ్ టర్మ్ ఇది ఉంటుంది కదా, మనకి 1 month వరకు 2 months వరకు మనకి డ్రాప్స్ని కొంచెం తగ్గించుకుంటూ వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మనకి దగ్గు కానీ, తుమ్ములు కానీ, వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడం కానీ, ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయడం కానీ అవాయిడ్ చేయాలి. అట్లా ఎన్ని రోజుల వరకు? అదే నేను ఒక 2-3 పేషెంట్లు చూశాను. వాళ్ళు 1 week రమ్మంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయారు ఆఫీస్లో. అండ్ ఆఫీస్ వెరీ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 30 kilometers away. సో 30 kilometers డైలీ ట్రావెల్ చేస్తే హౌ మచ్ ప్రెషర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ ది ఐస్, అది డ్యామేజింగ్ ఉంటుంది. సో ఇటువంటి ట్రావెల్ అవాయిడ్ చేయాలి అట్లీస్ట్ 1 week or 2 weeks వరకు. వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయకుండా ఉండాలి. అవేంటంటే మనకు ఆపరేషన్ అయిపోయాక ఒక 6 weeks వరకు ఐ సే మైల్డ్ ఎక్సర్సైజ్. మైల్డ్ అంటే మనకు కొంచెం వెయిట్స్ కానీ, దగ్గు తుమ్ములు అన్నవి 0. 6 weeks to 3 months, then moderate exercise. 3 months and beyond, severe exercise you can resume. దిస్ ఈస్ ది డిక్టమ్. దానికి కండిషన్ టు కండిషన్ మనం ఎంతవరకు చేయొచ్చు ఏది అన్నది అది డాక్టరు పేషెంట్ మధ్యలో అది డిస్కషన్ అవ్వాలి, అంతే. మీరు ఇందాక అన్నట్టు దగ్గులు తుమ్ములు అవాయిడ్ చేయాలి, అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు కదా సార్? చాలా వరకు ఉంటుంది. అవునా? ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ బట్టి ఉంటుంది. మనం ఫుడ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నాం రెగ్యులర్గా, దానిలో మసాలా ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు డెఫినెట్ గాను బలపడము, తుమ్ములు రావడం అది జరుగుతుంది. రెండవది వాటర్ కరెక్ట్గా మీరు తీసుకోలేదు అనుకోండి, అంటే నేను అందరికీ వామ్ వాటర్ అని చెప్తాను, బాయిల్ చేసి వామ్ చేసి అప్పుడు తీసుకోండి. తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఛాన్స్ తగ్గుతాయి జలుబు వచ్చే ఇది. రెండవది జలుబు వచ్చినా కూడా తుమ్ములు రాకుండా కొంచెం జాగ్రత్త పడితే సరిపోతుంది. ఓకే. సో హౌ డస్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డైట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు రెటినల్ హెల్త్? Retinal health and body health both are synonymous. So in diabetics, I always say that they should have a physical activity, good physical activity, and a planned dietary intake. Means rather I actively propagate multiple time food taking rather than 3 times, standard 3 times. Smaller quantities and multiple times, so that gaps will come down and the quantity will reduce, so that postprandial sugar will not rise. Once the gaps are small, fasting sugar also will not come down. Too much low sugar will not happen. So once you cut that, the fluctuation is less. The fluctuation of sugar is one of the reasons for progression of diabetic retinopathy. Okay. So in controlling diabetic retinopathy, that is very helpful. In addition to control of blood sugar, obviously. So that is one. Okay. So lifestyle, yes, walking need to be done at least 40 minutes to 1 hour. Okay. Okay. And dietary, this thing. In this, one thing I want to stress is predominant rice eating should be quit. Okay. Big quit. Because we have the habit of eating rice only. So they should stop eating rice. In addition, brown rice also not good. Okay.
people have a myth of brown rice is brown healthy. rice is healthy Yeah. for sugar diabetic Uh-huh. patients. It is a myth again, Okay. a small myth, but myth. Uh-huh. It contains fiber, Oh. so the digestion happens better. But if you do the analysis, wheat sugars are complex sugars. Rice sugars are simple sugars. That's Okay. why the absorption is much more Easier. easy. So you will get, if you eat rice, immediately sugar will shoot up. Spike. Yeah. So that is regarding the diabetic lifestyle and diet. When it comes to age-related macular degeneration, till certain age, the absorptions are very good. After certain age, this absorption will become less. That's why you need to take a dietary supplements. So we always give nutrients, micronutrients actually. They are not vitamins. They are micronutrients which requires for macular health. So this taking micronutrients after, let us say, 55 years of age, then there will be a reduction of risk. Choroidal neovascularization, that is new blood vessel growth in age-related macular degeneration, that can result in sudden drop in vision. Okay. So that risk can be reduced by 28%. This is a multi-centric trial which is proven that this can be done. So we give dietary supplements with micronutrients. And then sun exposure is also good, which is very, very essential for all this thing. In addition, green leafy vegetables, green vegetables like even then fruits. Of course, diabetics, fruits are prohibited, but rest of the retina diseases, fruits are required, like papaya, mango, everything is required. And then walking is good for all the people. Every age group and everyone. Yeah. And hereditary diseases will not get altered by the diet, either diet or by the lifestyle. Okay. And the myopia with lesions, certain times lifestyle should be changed significantly, because these lesions can result into retinal tear formation and retinal detachment. So whenever they found, once the laser is done, their activity should be little bit sedentary. That will be better. Means not total sedentary, little bit towards sedentary. They should be careful. Like I see a lot of people playing shuttle, volleyball, pickleball these days, and diving. All those cause sudden impacts. So that will cause jerk. That jerk can rip off the retina, even if it is lasered also. Okay. So tear formation will come. Once tear forms, the detachment also may come if they do not sought for immediate or early retinal examination. So that is the lifestyle they need to. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి కదా, లైక్ ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్స్ అని, అవన్నీ కూడా రెటినల్ కేర్లో ఎట్లా ఉపయోగపడుతున్నాయి? Actually, artificial intelligence is very good technology. People are not understanding it properly. They are not taking it in a positive way. What happens in artificial intelligence? Any image capture, when it happens, it identifies certain points, and this points machine identifies, these are the points are there, this can be the diagnosis, probable diagnosis. When you feed 100 images, the diagnosis may not be that accurate, because still the machine is not learned. It is like a child who is learning. If it becomes 50,000 images, then the machine will become much knowledgeable, and the accuracy of the diagnosis becomes much better. So as the data increases, the artificial intelligence can exceed a human diagnosis. Okay. That's why the machine diagnosis can be certain times better than human diagnosis. No one should get threatened about it, but it is true.
except for experienced experts, they give more accurate, reasonable Results. diagnosis. The machine, when you expose your retina, it can tell you what lesions are there and all kind of thing. So it will tell. So, and it will give you a report also, report card. This you need to show to the ophthalmologist or retina specialist. Okay. So that is the technology that is, I'm explaining this so that AI is a generic term nowadays. Without explaining that, it will not be useful. So how this can be applied or translated to medical care or medical care in retina? Retina, I told you, most common diseases, diabetic retinopathy, age-related macular degeneration. Retinal peripheral examination, retinal detachment will not come with AI. Okay. Age-related macular degeneration and diabetic retinopathy, early changes need to be detected. And certain times that those lesions, if you are finding that there is a blood vessel growth in age-related macular degeneration, that can be picked up. So this how you apply in the clinic. If we say high-tech city branch of Yashoda, does it require? I don't think so, because everything is available here. Whatever you say in the world parallel to USA, we have it here. All surgeries, everything. But where it is not available, in the periphery, that's where AI is very, very useful. You take a photograph there and send that photograph. See, we always left and right use WhatsApp messages. So you take the photograph and send. Then a rough diagnosis can be made by the person sitting here. And we will say this person requires screening. This person do not require screening. So half of the patients we can screen from here, sitting here, and say that, okay, this is not required. So let them follow with you for 4 months or 3 months or 6 months. And the patients who require immediate evaluation or treatments, those we can indicate to the person who is sitting in the periphery to send it across to our center. Are they available now, all this like AI, machine learning and all? AI is not a machine. I'm telling that. This is direct connection we can have. This, we need to have a network. If we can connect, the image capture can be done in the periphery. That requires a simple fundus camera. After the image capture, you can transfer the image to the center. Once that is done. Your AI is almost done. Okay. Right. And for people, we can do a mass screening. See, if one individual sitting, probably he will screen 100 or 200 people. But if multiple people are taking the photographs in multiple places, they all can come and you can quickly screen these photographs and say, these are required for treatment, this is not for treatment, only for screening. It is very simple. Easy. Very easy. So, sir, ఈ పాడ్కాస్ట్ త్రూ మీరు మా వ్యూవర్స్ కోసం ఎట్లాంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? My message, I love people, first of all. That is my big message. And I love their retinal health also. That is also important. So through podcast, I already told several things actually. Retina is much bigger subject, but I covered as much as possible. But everyone should be health conscious and retina health conscious. There are two different things. General body health conscious is one, retina health conscious. With this podcast, at least I throw some light onto the retina health conscious. So you also must have learned a lot of things. So if they have any additional feedback or anything like that, we can definitely support them. But I always see patients by appointment only. So I respect my time. So hope they also respect my time and their time also. But definitely I promise best of my services to them. And they should not neglect their retinal health. That's very certain.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ విత్ us. అండ్ చాలా అవేర్నెస్ కూడా ఇచ్చారు మా వ్యూవర్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.